Мне то ли еще чуть-чуть надо выдержать, потому что я не долетал, по-моему, 2 раза из 3. 3-й раз меня просто Вовчик мешал. Чуть-чуть надо, вот чуть-чуть подольше, наверное, было подержать. Тяжело тайминг иногда ловить. Особенно, когда Вовчик рядом, хочется побыстрее вынырнуть, потому что боюсь, что он помешает. Из-за этого немножко тороплюсь. Если бы Вовчика не было, было бы чуть проще, наверное. Вот он тут случайность, что он по-разному добегает еще до тебя. Он может успеть добежать, ударить, может не успеть. Еще от атаки зависит, какой он заюзает. Обычно на средней дистанции он с разбежки с 2 ног влетает. То есть влетит он в тебя, не влетит. Столько случайностей на самом деле. Charles, the U.S. is constantly introducing sanctions against our civilian robots. Why do they do that? Do they suspect something? The U.S. government clearly has certain suspicions, or at least concerns. Yeah, it's their job to be concerned about their country's security. But they don't have any камешек, камешек, камешек. They don't really have a leg to stand on, right? Indeed. That is precisely why Petrov caused the malfunction. Right. He wanted to show the world that our Civibots have a combat mode. Fine. But the Americans don't know that. So what are the sanctions for? The American government is using the sanctions to find a middle ground between the needs of the capitalists and the growing discontent of the working class. You mean American working stiffs want to get our bots banned because they're taking their factory jobs, and the capitalists want to get more free robots so they can get rid of all the workers once and for all? Quite right. The American government is feeling pressure. Нормально. Against our civilian robots. Why do they do that? Do they suspect something? The U.S. government clearly has certain suspicions, or at least concerns. Yeah, it's their job to be concerned about their country's security. But they don't have any hard evidence. That means they don't really have a leg to stand on, right? Indeed. Нормально? Не знаю, сейчас посмотрим. Right?
He wanted to show the world that our bots have a combat mode. Fine. Оно! The Americans Оно, don't парни! So what are the sanctions for? The American government is using the sanctions to find Оно, блядь, оно! the needs of the capitalists and the growing Да, нахуй! Идеальнее просто не может быть, блядь. Единственное, я вот пока бегал сейчас, да, я вот, ну, бежал этот ран, я думал, из-за музыки, блядь, вот не замьютят. На самом деле без музыки вы эту хуйню... Ничего то, что я музыку офну сейчас. Все. А то я боюсь, что вот, блядь, еще музыку мне офнут. Звук точнее. What's your daughter got to do with me? My Katinka. Our Katinka. They played hell with your memory, Sonny. Lady, what are you talking about? She was my daughter, but she was your... Ekaterina Nechaeva, codename Blesna, member of the Argentum Spec Ops squad. So you must be... Your mother-in-law, you stupid ignoramus. You worked for Sechenov until those Bulgarian terrorists blew you up. Katya didn't make it. Then Я еще думал такой, блин, надо запись врубить, чтобы... Если что, если вот звук офнут, чтобы была запись. Ну, бля, я не знал же, что я вот прям с этого трая сейчас пройду. Хреново будет, на самом деле, если звук офнут реально. Sorry, lady, but you figured wrong. My past, my present, it's all gone. Wait. Надеюсь, что нет. Какое было время в первом? Общее 9:34, по-моему, или 35. Знает. Пока что там не офнут. Надо сейчас быстро сохранить и скачать. Прям вот сейчас это сделать. Бам. Надо сделать хайлайт и прямо быстренько его скачать. Only if you promise me you'll put that freak down once and for all. Сколько времени у нас получается? У нас 8 минут получается. Копейками, там 8:20 где-то. What is this shit, Sergey? It is me, Zinaida. Chariton Zaharov. Chariton, you devil, you're alive. In a sense, an evil wizard turned me into polymer goo. Wait a fucking Прям minute. с кайфом. Telling me you've known Granny Zina this whole time? Сейчас Владу работку подкинем. Пусть переранивает. Useful to who? Рофл. You keeping secrets is letting me Sechenov down. must be off his rocker if he's doing this kind of stuff to people. Wait a second. What about Katya, Katinka? Could you tell Чатик, me- можете передать привет Владу. Possible, Так, but пару. in what state? Уточку. Just look at me. I'm not sure I'm better off, but I don't have hard data at this time. I'm begging you, Sergey. Sechenov has to die. Jeez, get off my back already. Crispy critters. А, What the hell is going 8:30. on around here? On the one hand, I've got lying manipulative dicks who claim to be noble avengers. On the other, I've got a Soviet scientist and member of the Academy who wants to enlighten all mankind and use me to get rid of assholes. According to the manipulative dicks, that is. 8:48. I'm not laying a finger on Sechenov. I'm out. I've had enough of this game. Нормально. What the hell are you? Are you some scared little bitch? You're making a mistake, Major. Head to Chalamet now. If you're so worried about your righteous vengeance, you can go there yourselves. This is my Уф. decision, not yours. Это получается почти на минуту, да. Как я и говорил, там 50 секунд срезать можно. I'm sure he knows what he's doing. He is just Is using that you. so? Then why aren't I in that limbo, huh? Why aren't you dead? The wizard isn't doing a good job from behind his curtain. By the way, Cherton, I was thinking. Yes? You fucked up! This fucking Vosshot polymer extension in my head, it was your invention!
Блин, я, кстати, максимально доволен, что разработчики будут сиквел делать. Интересно, какую концовку выберут, конечно. Наверное, плохую. Хотя не факт, что плохую. Хотя если герой также будет Сеченов, ой, не Сеченов, а Нечаев, то, наверное, плохую выберут. Потому что финальный босс Полимер Захаров было бы прикольно на самом деле. Да, на самом деле можно неплохой сиквел сделать. Major P3 did not provide any information about his destination, but Dr. Sechenov views this infraction as insignificant. Near the exit used by Major P3, a camera recorded an unidentified object made of black polymer. Its design is unknown. А, что я смотрю там? Furthermore, due to its small size, the polymer object in question could not be Сейчас субтитры пошли. analyzed in the footage. А, все.